আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে লাঞ্চের যে খাবার সেটা নিয়েছি। তো শুরুতে আমি নামগুলো বলে দিচ্ছি। এখানে আছে পেঁয়াজ, লেবু, শাক, বেগুন ভাজা, তেলাপিয়া মাছ, এই পাশে আছে আলু ভাজি এবং ভেন্ডি ভাজি, আর আছে এখানে ডাউল। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে এই শাক দিয়ে শুরু করতেছি।